El rock argentino, en Argentina también llamado rock nacional, es una denominación musical muy amplia, aplicada a cualquier variedad de rock and roll, blues rock, rock progresivo, jazz rock, pop rock, punk rock, new wave, garage rock, ska punk, rock psicodélico, hard rock y heavy metal, entre otros estilos musicales. Argentina fue el primer país del ámbito iberoamericano que después del anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, sus lugares de origen, combinó los diversos géneros derivados del rock and roll con elementos locales, desolando así un rock de identidad propia, que recibió el nombre de rock nacional. También fue el primero en utilizar una lengua que no fuera el inglés para comunicar y describir temáticas afines a su idiosincrasia y abundancia, referencias a la geografía y cultura local, convirtiéndose en precursor del rock en habla hispana y el que logró inicialmente mayor éxito comercial fuera de sus fronteras. El rock en Argentina comenzó a interpretarse en la segunda mitad de los años 50. En esta época comenzó a formarse un género musical que fue denominado primero beat, más tarde música progresiva y finalmente rock nacional, cuando varios grupos underground empezaron a componer canciones en español sobre asuntos que preocupaban a los jóvenes de ese momento. Desde fines de los años 50, los grupos locales se dedicaban a cantar en español y en inglés canciones de rock and roll, originals o versiones de éxitos internacionales, sin conferirles identidad musical propia. Pro aparte de la mitad de la década del 60, el rock argentino inició una evolución constante que durante las décadas de 1970 y 1980. Y especialmente tras la guerra de las Malvinas, cristalizó en un movimiento de características estéticas bien definidas y reconocimiento internacional. Desde sus orígenes, el rock argentino creando un repertorio de expresiones artísticas y movimientos musicales que forman parte de la historia de la música de América Latina. Desoló una identidad y una esencia inequívocamente propia, ya que no se limitó a versiones de temas de bandas estadounidenses o británicas. Pionero en incorporar el español en el rock and roll, lo que le permitió tematizar sobre su idiosincrasia, referencia a la geografía, historia, música, cine, costumbres etc. nacionales y incluye elementos culturales locales como la jerga, y el lunfardo. Estos componentes le dieron origen a una forma de hacer rock única y irrepetible en el planeta. El rock argentino es destacado y reconocido en toda Latinoamérica, por la gran popularidad de las bandas y artistas, que costaron récords en ventas de álbums y en asistencias a recitals. Argentine rock, in Argentina also called national rock, is a very broad musical denomination, applied to any variety of rock and roll, blues rock, progressive rock, jazz rock, pop rock, punk rock, new wave, garage rock, ska punk, psychedelic rock, hard rock and heavy metal, among other musical styles. Argentina was the first country in the Ibero-American sphere that, after the Anglo-Saxon, United States, Great Britain and Australia, its places of origin, combined the various genres derived from rock and roll with local elements, thus developing a rock of its own identity that receives the name of national rock. He was also the first to use a language other than English to communicate and describe themes related to his idiosyncrasy and abundant references to local geography and culture, thus becoming a precursor of Spanish-speaking rock and the one that achieved their greatest commercial success outside of its borders. Rock in Argentina began to be interpreted in the second half of the 50s. At this time a musical genre began to form that was called first beat, later progressive music and finally national rock, when various underground groups began to compose songs in Spanish on issues that concerned young people at the time. Since the late 1950s, local,
groups have been singing rock and roll songs in Spanish and English, originals or versions of international hits, without giving them their own musical identity. But starting in the mid-60s, Argentine rock began a constant evolution that during the 1970s and 1980s, and especially after the Falklands War, crystallized into a movement with well-defined aesthetic characteristics and international recognition. From its origins, Argentine rock has been creating a repertoire of artistic expressions and musical movements that are part of the history of Latin American music. He developed an identity and an unmistakable essence of his own, since he did not limit himself to covering songs by American or British bands. He was a pioneer in incorporating Spanish into rock and roll, which allowed him to thematize about its idiosyncrasy, reference geography, history, music, cinema, national customs, etc., and include local cultural elements such as slang and lunfardo. These components gave rise to a unique and unrepeatable way of making rock on the planet. Argentine rock is prominent and recognized throughout Latin America for the great popularity of bands and artists who reaped records in album sales and attendance at Sayugaran in 1981. Duizc. Ada, Pedro Aznar, Charlie Garcia, David Laban y Oscamara. Sayugaran in 1981. From left. Right, Pedro Aznar, Charlie Garcia, David Laban and Oscamara. Sayugaran fue un grupo argentino de rock integrado por Charlie Garcia, voz, teclados, guitarras, David Laban, voz, guitarras, Pedro Aznar, bajo, teclados, voz, y Oscamara, batería. Es considerado como uno de los mejores conjuntos de su país en su época, por su alta calidad en lo musical, conceptual y escenográfico. Durante su primera etapa la popularidad de Sayugaran se vio confirmada en las encuestas de la clásica revista Palo. Apodados los Beatles criollos, hicieron masivo al rock argentino, compuesto, interpretado y arreglado íntegramente por músicos argentinos. Si bien no fue la primera super banda en la historia de la música popular argentina, fue la primera en alcanzar y mantener la popularidad en su país en forma sostenida. Con récords de ventas y espectadores, el grupo consiguió fusionar varios estilos, para alcanzar un sonido muy particular, característico de esa transición entre décadas. Almendra posando para el latido Almendra 2, 1970. Duizc. Ada, Edilmar Molinari, Rodolfo Garcia, Emilio del Garcio y Luis Alberto Spinetta. Almendra posing for the art of Almendra 2, 1970. From left to right, Edilmar Molinari, Rodolfo Garcia, Emilio del Garcio and Luis Alberto Spinetta. Almendra fue una banda de rock argentino formada en 1967 en el barrio porteño de Belgrano por Luis Alberto Spinetta, guitarra y voz, Edilmar Molinari, guitarra y coros, Emilio del Garcio, bajo y coros, y Rodolfo Garcia, batería. Junto a Manuel y los Gatos es considerado grupo fundacional del rock argentino. La banda se formó en 1967 y se separó en 1970. En 1980 years and 2009 tuvieron dos breves reuniones. En una encuesta 1985 realizada por Carlos Pilimeni para Clarín, en la que participaron músicos y periodistas, su primer álbum Almendra considerado por la gran mayoría como el mejor disco de la historia del rock argentino. Más recientemente, ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el sexto superscripto mejor del rock argentino, en tanto que su segundo álbum Almendra 2 colocado en la posición en superscripto 40. Su tema Mucaca, Ajos de Papel, considerado la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino, sin, a su vez Spinetta, otras 9 canciones entre las 100 mejores del pop rock argentino.